Bonus Content. Bonus Content. Perpetual Testing Initiative. Cave Johnson here. Every time I look at our test chamber production line, I am reminded of my father. Now, he wasn't a scientist, just a simple farmer, a professor of farming at the local farm college. Never farmed a day in his life. But his theories on farming are the backbone of this company. Do it from scratch. Spare no expense. And never cut corners. Well, that's a corner-cutting machine. We obviously cut them there. Point is, we've always done things the way my father did. And his father before him, and his father before him, and his father before him. And we are almost bankrupt. So, time for a cheaper approach. Allow me to introduce the multiverse. Infinite Earths with an infinite number of apertures. And as of now, they are going to take over all test chamber construction. And more importantly, all paying for test chamber construction. Why are they agreeing to do that? They're not. We're tricking them. Here's how it works. 1, design a test. 2, slip the mole monsters or what have you the blueprint when they're not looking. 3, once they build it, steal it back. Look at that sad little octopus. That's where you come in. We need blueprints. We are about to run the greatest con game in the history of the multiverse, and you are the bottleneck. Yes, you. Get back to work. Das ist quasi der Trailer, der die Portal 2 Baue deine eigene Testkammer-Funktion erklärt. Ah, okay. Gibt es das eigentlich, wenn das jetzt auf Deutsch wäre, würde das auf Deutscher kommen? Ich glaube, die sind nur auf Englisch synchronisiert, die Trailer. Meet the Bots. Meet the Bots, Atlas and Peabody. Genau. These next tests require cooperation. Consequently, they have never been solved by a human. That's where you come in. You don't know pride. You don't know fear. You don't know anything. You'll be perfect. Test chamber completed. Continue testing. Continue testing. Continue testing. The two of you have forged an excellent partnership. Now it's time for your real purpose. Don't disappoint me, or I'll make you wish you could die. Sozusagen der Trailer für den Koop-Modus. Wollte schon so 2, 3 Sachen gezeigt wurden, wofür man halt 4 Portale braucht. Ich freue mich schon. Gladys Wakes. Das müsste der Trailer zu dem Spiel an sich sein. It's been a long time. How have you been? I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Bot Trust. Aperture Pro. Jo.
Cave Johnson here. Fact. The key to any successful cooperative test is trust. And as our data clearly shows, humans cannot be trusted. The solution? Robots. Then fire the guys who made those robots and build better robots. Then run those robots through a regimen of trust exercises, creating a foundation of mutual respect, reinforced by the simulated bonds of artificial friendship. Inspiring stuff. And finally, we put that trust to the test. Bam! Robots gave us 6 extra seconds of cooperation. Good job, robots. Cave Johnson, we're done here. Wahnsinn, wie für die ganzen Steuergelder alle rausgehen. Ja. Alle möglichen Plattformen, auf denen es gibt, bestimmt bei Steam. Panels. Cave Johnson here. This is a test chamber. 4 walls, ceiling and a floor. Good enough for science. Not aperture science. Gentlemen, I give you panels. The planks of tomorrow. Fully configurable. Infinitely variable. Safe. Aperture brand panels will assist your test subjects every step of the way. That is not a panel. That's a crusher. We sell them too. Cave Johnson werden wir auch noch kennenlernen. Das sind bestimmt alles mögliche Trailers, die vorher vor dem Spiel rausgekommen sind. Genau, das sind halt... Ja, Trailer. Tourettes. Das Tourette-Syndrom. Cave Johnson here, introducing the consumer version of our most popular military-grade product. The turret. How do we get so many bullets in them? Like this. Plus, we fire the whole bullet. That's 65% more bullet per bullet. This is the same technology we've been using on robots for decades. Scares the hell out of them. They come in hundreds of designer colors, including forest, desert, table, evening at the improv. What idiot picked these? Then we box them up and ship them straight to your doorstep. So you can protect the things that matter most. Good night. Just try and get close to that baby. Your funeral. Cave Johnson, we're done here. Jetzt ein Turret ist bestimmt auch so ein schönes Fanart, okay, was man kaufen kann. Die gibt's als Plüschtiere und als elektronische Gibt's Figuren als auch? Plüschtiere, gibt's sogar als elektronische, dass die Ansagen machen, gibt's auch als kleine Hinstellfiguren. Also ich habe meinem Bruder mal so eine Blindbox geschenkt, da hatte er einen drin, der aussah wie ein Globus und ich hatte einen drin, der halt wie diese Brick Wall aussah. Ah, okay. Das ist sozusagen jetzt, wie die Stiefel funktionieren. Sturzschadensicheren Stiefel. Hello, investors. Cave Johnson here. Now, I know you've sunk a lot of money into the dual portal device, but I'm here to tell you we're not banging rocks together over here. We know how to make a quantum space hole. Carolyn? See? Portal here, portal there. Look at this thing go. Now, we have run into a reproducible human error problem. A lot of expensive equipment getting broken. But don't worry, Cave took care of it. Gentlemen, I give you the long fall boot. Think of it as a foot-based suit of armor for the portal device. I'm not gonna lie to you, it's expensive as hell. But check this out. We told this test subject to just go ahead and try to land on her head. She can't do it. Good work, Boots. So anyway, we're between banks right now. Just make those checks out to cash. Cave Johnson, we're done here. Das ist eigentlich so ungefähr sieht das aus, wenn du nicht in First Person bist. Das haben wir Shell mal gesehen. Genau. Und angeblich sorgen sogar die Stiefel dafür, dass du nicht auf dem Kopf landest, sondern dass du immer auf den Füßen landest. Diese beiden Figuren hier, Atlas und Peeber, sind das die beiden, mit denen man den Koop spielt? Das sind die beiden Koop-Roboter, genau. Okay. Portal 2 Comic, na dann Let's Gucken wir uns den Comic an. Ja. Das ist jetzt wirklich... Oh, da nimmt das Fenster leider gar nicht mit auf. Okay, also... Weil wir Steam spielen, öffnet er jetzt das Steam und darin ist jetzt der Comic in 17 oder 27 Seiten sogar. Und den kann man sich dann da durchlesen. Außer du machst jetzt schnell noch... Geht gar nicht. Ja. Den Comic müsst ihr euch ohne uns angucken. Also ich glaube, auf der PS3 und auf der Xbox 360 Variante sind die entweder vorinstalliert, dass die richtig drauf sind, oder du hast einen Internetlink und kannst ihn dir dann online angucken. Eins von beiden. Aber ich bin mir nicht sicher. Kannst kurz erzählen, was du dazu weißt? Ich probiere das jetzt Zauberst zu fixen, wie wir jetzt den Comic hinbekommen. Zaubert das schon wieder. Was ich dazu weiß, der Comic an sich spiegelt im Prinzip die Zeit, wie ich mich richtig erinnere, nach dem Giftanschlag, wie der Redman quasi das Testsubjekt war.
Also, er war ja vor uns, Test-Subjekt, das ist ja bekannt. Und hat ja diese ganzen Kammern hinterlassen, in denen er immer seine Nachrichten gekritzelt hat und dergleichen. Und das Comic zeigt sozusagen, wie er diese Tests durchlebt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Aber ist halt bei mir auch schon eine kleine Weile her. So. Jetzt gibt's Improv-Magie on the fly. Ist das nicht Wahnsinn? Sag mal ja, das ist Wahnsinn. So. Haben wir das? Das stimmt. Und wenn du jetzt noch wieder das andere anklickst. Ah, es ist so goldig. Also, Portal 2 Letrap. Genau, das dort ist quasi der. Größer, wir kommen jetzt nicht auf eine Seite, also alles auf eine Seite, deswegen müssen wir damit leben. Labyrinth ist ja englisches Wort für Laborradar. Und der Typ hieß halt Redman. Reality is a story that mind tells itself. An artificial structure conjured into being by the calcium ion exchange of a million synaptic firings. A truth so strange it can only be lied into existence. And our minds can lie. Never doubt it. Wer soll er sein? Das ist dieser Redman. Ah, okay. Ein Wissenschaftler von Aperture Science, der damals den Giftanschlag überlebt hatte. Okay. Willst du noch was sagen? Ansonsten mach ich weiter. Du kannst weitermachen. What's this? Real or just my lying mind again? Can she truly be awake after all this time? No, just a figment. If she were real, the turrets would see her too. Target acquired. The end is finally upon us. Don't even try. Feels like a trial. Genau, das sind die neuen Texte, die jetzt in den Kammern immer drin stehen, an den Wänden. Für Mitarbeiter nicht öffnen. For the End Times, also quasi wenn es am Ende ist. Und jetzt sieht man den Companion Cube, der mit ihm redet. Also entweder er ist so verrückt, dass er sich das einbildet, oder es ist halt wirklich so, was ich damals erzählt hatte, dass ja dort ein ehemaliges Testsubjekt drin ist und vielleicht lebt es noch. Okay. Don't do it! I have to. Please try to understand. We put cameras in the cameras. Genius. You'll never suspect. The cube root of 2x is irrational if x is irrational. Psia Prasidon. Die Wurzel, die Würfelwurzel. Nee, das ist die Quadratwurzel, das heißt das. Achso, okay. Ja, die Wurzel von der irrationalen Zahl ist irrational. Come on, you don't need those anymore. You're fine. It's been so long I've been saving these last two for this day. I'm going to need a clear head for what is to come. This will be the end of us. There are moments when I can almost see the underlying grammar of this place. An impossibility. Some mad architect's opus. A relic from an age that never could have been. It's a metastasized amalgam of add-ons, additions and appropriations, building itself out of itself. Beautiful and terrible. And like anything cloned from a cancer cell, probably immortal. Stay to the right, turrets ahead on your left. Whatever you say. Another moral to mark the occasion. Where's the girl now? On our way to the final chamber. You mean with her? Okay, also das sind jetzt zwei Sachen. Das erste, dieses Bild, das haben wir gesehen, da wo wir die Portal-Kanone gefunden haben. Da waren ja solche großen Malereien an den Wänden. Das ist eins davon. Und das zweite, also hat er doch noch gelebt, als du Portal 1 gespielt hast. Weil er dich ja beobachtet aktuell. Der wird bestimmt jetzt in Portal 2 auch noch eine Rolle spielen. She doesn't have a chance. Oh, she was more of a chance than you think. Ah. What was that? Das ist ein Persönlichkeitsprofil. Are you okay? The room shook itself to pieces. Like an unbalanced centrifuge. I heard an explosion. What could it mean? Only one thing it can mean. She did it. It's over. The ultimate systems crash.
Anspielung darauf, dass wir GLaDOS besiegt haben? Genau, das ist jetzt quasi dieser Knall, war die Explosion am Ende von Teil 1. Und das hat er jetzt gehört, wo er dort war und geht jetzt gucken und sieht, GLaDOS ist zerstört. Jetzt ist wieder ein Flashback zu, als GLaDOS gerade gebaut wurde. It's been hell of a morning, you missed all the fun. We had to hit the kill switch again. Henry, you have a strange idea of fun. Hey, we're lucky to be working on this. You've got a strange idea of luck, too. Think about it, every generation gets some new frontier to tackle. Einstein got relativity, the NASA cowboys got the moon, all the easy stuff is taken. I mean, take a look around you, we're on the bleeding edge here. Artificial consciousness is the next frontier. But every time we turn it on, it takes a 16th of a picosecond before it tries to kill us. Last time was a 10th of a picosecond. See, we're making progress. I'm telling you, this is our generation's moonshot. Cave Johnson here. You lad boys, quit your yapping and get back to work. This has been a pre-recorded message. I'd rather have gone to the moon. Where's the girl? She didn't stay to check out her homework? She must have gotten out, probably on the surface, soaking up some sun. I'm sure you're right. What is this sun of which you speak? And she has the right idea. Come on, we're wasting daylight. Watch out for the turrets. The queen may be dead, but this hornet's nest has been kicked. Exit. Freedom. My eyes! My eyes! Shh, I hear something. Quick, get down before it sees you. Man hat ja gesehen, am Ende von Teil 1 lagen wir ja draußen an der Oberfläche und das ist es quasi, wo Shell gerade hier draußen liegt. No, it's dragging her back inside. Ist das GLaDOS? Nee. Das ist ein Ist das hier unser Maschinenteil. Freund? Von Na, aber Wheatley hat ja ein blaues Auge gehabt, darum ist einfach nur ein so ein Jetzt Chor. auf die Schnauze gekriegt. Hey Doc, can I get a hand here? Sure. You just reach inside past all those gears and turn on the power supply. Wait a sec. Safety first. Are you right-handed or left? Right. Better use your left then, Why? just in case. What is that thing anyway? Just the latest in AI inhibition technology. You can think of it as a conscience. If that's all you use to control her, it won't be enough. What's that? You can always ignore your conscience. Why is that? Why is that? You don't have to go back in there. I can't just walk away. You're right. Walking is too slow. Run away. Running is what I've been doing. Running and hiding. It's why you're still alive. You're not a hero. Heroes die. You don't understand, it's my fault she's down there. I'm not leaving her. I would have been trapped forever if not for her. Listen, it's too dangerous. You're going to get killed. So be it, but I'm done running. I have to at least try to save her. Then you really are crazy. To be continued. In den nächsten 13 Seiten. I'm not feeling so good. Those pills you took, I think the medicine is starting to work. Soon you won't need me anymore. I'll always need you. I don't think you will. No. They've already put her in long-term relaxation. Das ist quasi der Raum, in dem du in Teil 2 aufgewacht bist. Ich würde sagen, das erklärt jetzt ein bisschen. Dass er vielleicht ja dazu entspricht? Immer ein Sprecher im Spiel. Ja, also es gab diese eine mechanische Stimme. Also dann, wir müssen sagen, wir haben derzeit 4 Folgen aufgenommen, deswegen, falls es schon erklärt wurde, wissen wir es noch nicht. Es gab die mechanische Stimme. also es gab die mechanische Stimme, die von Wheatley. GLaDOS spricht jetzt aktuell mit uns. Dann aus den Trailern, die wir gerade eben geguckt haben, hast du die Stimme von Cave Johnson gehört. Der kommt dann auch später noch in den Kapiteln vor. Okay. Und das war's. I need to get up to Cyro control, but turrets blocked the way. Her Cyro chamber. Something's wrong. Life support has been compromised. The explosion blew the main grid. Her chamber is offline. All the Cyro chambers are offline. I'm only gonna get one chance. I have to cross the room, get past the turrets, jump the rail, then dive left or right to avoid being shot. Okay. Do I dive left or right? Hello? You still back there? Left or right? Don't make me guess. I'm running out of time. Well, ready or not?
we got shot. Ja. Must stay conscious. Sozusagen nur durch seine Wahnvorstellungen hat der Wurf mit ihm gesprochen. Der hat diese Medikamente genommen. Dadurch, dass er jetzt seinen Wahn verliert durch die Medikamente, hört er natürlich den Wurf nicht mehr von ihm. Hat doch, glaube ich, Gladys in Portal 1 auch was gesagt, wenn der Würfel mit dir redet. Ja. The Enrichment Center would like to announce a new employee initiative of forced voluntary participation. If any Aperture Science employee would like to opt out of this new voluntary testing program, please remember, science rhymes with compliance. Do you know what doesn't rhyme with compliance? Neurotoxin. Due to high mortality rates, you may be reluctant to participate in the new initiative. The Enrichment Center assures you this is a strictly selfish impulse on your part, and why can't you love science like insert car worker's name here? And now there's just you. All the others are dead. You've avoided capture for weeks. What makes you so different? Delusions of persecution. Pathological paranoia. It's all right here in your file. Have you refilled your prescription lately? Schizophrenia is a culturally bound phenomenon. Its pattern of expressions is filtered through the cultural substrate in which its symptoms develop. In technological societies, this manifests as delusions of surveillance and a belief that advanced technology is developed against you, usually with some vague, unseen other out to get you. You're not vague. You're pretty damn specific. If you continue to selfishly evade me, it's not going to reflect well in your file. Of course, the files. I can't see you, but I know you're in there. Is it just coincidence that you've been diagnosed with schizophrenia and now believe a homicidal computer is out to get you? Come on, how likely is that? I mean really, you're a scientist. What is more likely, that you're being chased by a homicidal computer, or that this is all just the paranoid delusion of an unstable mind? Why not come out of there and you'll see, none of this is real. I'd ask you to think outside the box on this, but it's obvious your box is broken, and has schizophrenia. Speaking of boxes, do you know that thought experiment with the cat in the box with the poison? Theory requires the cat be both alive and dead until observed. Well, I actually performed the experiment, dozens of times. The bad news is that reality doesn't exist. The good news is we have a new cat graveyard. Why are you in the file room anyway? What could you possibly be doing? Yes, this is the one. In the event you don't survive this testing process, DNA may be harvested from your body, with your consent, and used to create clones in the furtherance of science. Failure to survive the testing process shall be viewed as granting consent. Also, clones don't have souls, just so you know. Like twins. It has to be her. Shell-Datenfile sozusagen. Since the installation of my new morality core, I've lost all interest in killing. Now I only crave science. I'm pleased to hear that. I find myself drawn to the study of consciousness. There's an experiment I'd like to perform during Bring Your Cat to Work Day. Wonderful. I'll have the box and the cats. Now I just need one more thing. What's that? A little neurotoxin. Well, as long as it's for science. How long have I been out? Long enough. You're back. I never left you. There's something I wanted to ask. How did you know about the girl? Know what? That she was the one. Something in her file. She had the highest IQ? No, somewhere higher. Then she was the fastest? The most athletic? No, nothing like that. Then what? A hunch. Was ist a hunch? Eine Vermutung. You might still be able to save her. What? How? I can't get to a thyroid chamber.
You can't free her, but you might save her. You can patch her cryo unit into the reserve grid. You can reset the fuses and restart her life support. If it's not too late already. But even if it works, there will be no wake-up date. She'll be in there indefinitely. So it's the long sleep. Or the long sleep. And I don't know which is worse. Forgive me. It worked. Sleep well. Both alive and dead until someone opens the box. Maybe it's time I slept too. I'm so tired now. You've earned a rest. You see, I told you I would always need you. Damit er reinkriechen kann. Schrödingers Katze-Experiment? Genau, das ist quasi Sheldon Schrödingers Katze und er hat jetzt wieder den Cube gebraucht, um auch in diese Dinger reinzukriechen. Okay. Und das ist quasi, was ist zwischen Teil 1 und Teil 2 passiert und die Erklärung halt über Redman an sich. Okay. Das war der Comic. Und Super 8 ist eine spielbare Demo zu Super 8 halt. Gucken wir mal rein, wenn das jetzt spielbar ist, machen wir das nicht, ansonsten schauen wir uns mal an, worum es hier geht. Was ist denn Super 8, weißt du das? Super 8 war, glaube ich, ein Film mit Shaky Cam Optik, also quasi einer, der halt immer mit einer eigenen Kamera das gefilmt hat und mitgelaufen ist. Und über Kinder, die durch irgendeinen Unfall oder was auch immer, einen Blitzeinschlag, pipapo, dann zu Superkräften gekommen sind. Wenn ich mich richtig erinnere. Dass der dann Blitze schießen konnten und also das. Aber ich habe Super 8 selbst nie gesehen. Ich habe nur mal einen Trailer davon mitbekommen. Genau, bis vor. Aber das interessiert mich jetzt weniger. Gut. Ja, also interaktiv, weil sozusagen es passiert dann irgendwas zu fällt an oder crasht oder was auch immer. Und dann kannst du raus, dann läufst noch draußen ein bisschen rum. Ist halt eine Demo. Genau. Okay. Also das waren die ganzen Extras, die Portal 2 so zu bieten hat. Genau. Gut. Wollten wir euch jetzt mal zeigen. Den Singleplayer und den Cooperative-Modus. Man kann sich selber Testchambers basteln, man kann die andere Leute online seine eigenen spielen lassen. Genau. Ja. Habe ich schon mal mir 1, 2 runtergeladen, habe ich nicht gelöst bekommen, sind viel zu schwer. Gibt's. Ihr werdet sehen, was wir im Let's Play machen oder schon gemacht haben. Oder ihr habt das schon gesehen. Lasst euch überraschen. Das war die Extras von Portal 2. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst.